हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald Report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद देखते हैं। This movie directed by Alan J. Peluca
Screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Pakula as both writer and director before his death in 1998। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Pakula as both writer and director before his death in 1998। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which features music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume, Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which features music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume, Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which features music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume, Croin, John
Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula. Screenplay by Alan J. Pecula. Based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham. Produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula. Screenplay by Alan J. Pecula. Based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham. Produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula.
Screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Leadership, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Leadership, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998। आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Leadership, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John
Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula,
Screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, tradition music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Pakula as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, tradition music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Pakula as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, tradition music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office was $95.3 million। दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John
लिथगो, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, directorship music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद खबर देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergue, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Noam Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, directorship music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद खबर देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergue, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Noam Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, directorship music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद खबर देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula,
Screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Cronyn, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Leadership music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Pakula as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद खबर देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Cronyn, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Leadership music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Pakula as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद खबर देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Cronyn, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Leadership music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. दोस्तों हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।
हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow.
Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula,
based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergue, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Pakula as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergue, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Pakula as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pakula, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergue, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे
Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington. As Washington, Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद खबर देखते हैं। This movie directed by Alan J. Peluca, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington. As Washington, Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद खबर देखते हैं। This movie directed by Alan J. Peluca, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington. As Washington, Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद खबर देखते हैं। This movie directed by Alan J. Peluca, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time
141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Tradition. Music by James Horner. Distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting
Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurt, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Peluca, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergue, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurt, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergue, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurt, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $195.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray
Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Peluca, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Peluca, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $95.3 million. सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Peluca, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office $95.3 million.
दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Croin, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Tradiship, music by James Horner, distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 novel by John Grisham, directed by Alan J. Pakula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Derby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेलुका, स्क्रीन प्ले बाय अलान जे पेकुला, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William
Atheron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Cronyn, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Leadership music by James Horner. Distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald Report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Atheron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Cronyn, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Leadership music by James Horner. Distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald Report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998. आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। This movie directed by Alan J. Pecula, screenplay by Alan J. Pecula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pecula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Atheron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Cronyn, John Lithgow. Cinematography Stephen Goldblatt. Edited by Tom Rolfe. Leadership music by James Horner. Distributed Warner Bros. Released December 17, 1993. Running time 141 minutes. Country United States. Language English. Budget $45 billion. Box office was $95.3 million. दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम द पेलिकन ब्रीफ हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। द पेलिकन ब्रीफ इज ए 1993 अमेरिकन लीगल थ्रिलर फिल्म बेस्ड ऑन द 1992 नोवेल बाय जॉन ग्रीशम, डायरेक्टेड बाय अलान जे Pecula. The film stars Julia Roberts in the role of young law student Darby Shaw and Denzel Washington as Washington Herald Report Gray Grantham. The film, which featured music composed by James Horner, was the last film that featured Peluca as both writer and director before his death in 1998.
आइए इस मूवी को चंद पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय अलान जे पेकुला, screenplay by Alan J. Pakula, based on the Pelican Brief 1992 novel by John Grisham, produced by Alan J. Pakula, Peter Jan Bergeau, Brian T. Gilchrist, starting Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Hurd, Tony Goldwyn, James B. Sicking, William Athron, Robert Culp, Stanley Tucci, Hume Cronyn, John Lithgow, cinematography Stephen Goldblatt, edited by Tom Rolfe, Leadership, music by James Horner, distributed Warner Bros. Release date December 17, 1993, running time 141 minutes, country United States, language English, budget $45 billion, box office $195.3 million। सो दोस्तों, हम अपनी इस मूवी का रिव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।